recognition. We are the biggest industry in the world. We release 1,000 movies a year. So now that you're an Oscar winner, you're in a vantage position to answer this question. How does this change life? How does this change you? How does this change your cinema? Or you're still the same Guneet Monga? ये मतलब Oscar just add showcase में add करने के लिए हो गया. हाँ, absolutely. और कोई तरीका नहीं है. मतलब again, like I said, ये सब मतलब एक blessing है जो bestow हो जाती है. बहुत खूबसूरत picture है ये, and it's amazing for it to be India's first production to win. But next morning, again, looking for the next story and another filmmaker and hoping to do it all over again. Wow. And India के लिए जो तो आपके लिए ये sinking in feeling वो सब नहीं है मतलब हो गया I won the Oscar Sunday night Monday morning I'm back at work. I love my work. I love storytelling. It's a passion. तो जिस दिन आपका passion आपका काम बन जाता है ना आपको वो काम ही नहीं लगता. मुझे ये काम नहीं लगता. वो ये पूरी की पूरी मतलब एक खूबसूरत सी जगह है. मतलब मैं लोगों से मिलके कहानियाँ सुनती हूँ. फिर मैं कहती हूँ अच्छा इस कहानी में ऐसे कर लो. मतलब you're like playing God. इस character के साथ ऐसे कर लो. ऐसे क्यों नहीं कर सकते? And you're talking to extremely intelligent people who have written that. So it's stimulating. It's all encompassing. It's beautiful. And it's a blessing to work for your own self, for my own company. So I want to talk a little bit about, commercial cinema. People are saying because of COVID, people were not going to the theaters. It's been through a bit of a crisis. OTTs have now taken over, so on and so forth. You think, when we were growing up, 80s, 90s, these big screen movies, Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan, you think that big budget Bollywood, stuff is over? We are now looking at more OTT stuff and more thinking man's or thinking woman's cinema? We are definitely in a new era. That era cannot be negotiated or neglected, I feel. Post-COVID, we are definitely in a new era. I think big films are even bigger. They need to be even bigger for us because they need to be an event for people to go out. And I think the new world order is to do a breakout on the digital platforms that the whole world watches. The power of that is also very, very big. I mean, Elephant Whisperers at Netflix is 190 countries, 231 million viewers, and 16 years of filmmaking. I have never seen this kind of fan art that comes to me from around the world. Wow. So, globally, from 2-year-old children to 90 plus, people have sent us voice notes, emails, the love for the film from around the world, from Ecuador, from Spain, from everywhere from US, from Canada, from whole of Europe, from New Zealand, from parts of Australia. And it's overwhelming, it's beautiful. So I feel like this is the time for our stories to travel. And we should make the best out of it. This is the time where we celebrate Brown and we double down on each other. So tell me this, when you say that here's an opportunity for us to, release our cinema on such huge platforms, 100x million that you said are watching it or at least have access to watch it. And the story of Boman and Belly is, it's a very localized, it's in the Mudumalai camp, they are, elephant caregivers. Have you wondered, what is somebody sitting in Ecuador or Spain, how are they able to relate to this story? It's a story of love. It's the beautiful, abundant love of Boman and Belly. And that love transcends boundaries, that transcends languages, color, species, races. And that is what unites the whole world. And this is yet again a victory of love. So Boman and Belly's story is a story of love. We have two very special guests. We have from their camp. Oh my God, I got it's goosebumps. called the Mudumalai Elephant Camp. Oh my They'll God. be joining us. We'll try and line them up here in our screens. And of course, they speak Tamil. You must have seen, I'm sure the entire audience has seen Elephant Whisperers. So I'm going to try and wait for their cue to come up. Boman Belly, romba nandri. Neenga vandu enga kuda Oh my God. Thank you very much. எங்க கூட பேசுறதுக்கு இங்க வந்து குனீத் மேடம் இருக்காங்க. ஸோ கார்த்திகி குனீத் உங்களை வந்து அப்ரோச் பண்ணப்போ உங்களுடைய ஸ்டோரி உங்களுடைய வாழ்க்கை கதை வந்து பேசணும்னு சொன்னப்போ உங்களுக்கு என்ன
what were you thinking? உங்க மனசுல கூட என்ன போயிட்டு இருந்தது? Oh my God, God bless. They're so adorable. இந்த ஆஸ்கார் அவார்டு நாங்க நினைச்சு பார்க்கல. இந்த இந்த படம் இவ்வளவு இதாக ஆஸ்கார் அவார்டு கிடைக்கிற நம்ம நினைச்சு கூட பார்க்கலீங்க. ஆனா இது வந்து இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் ஒரு பேர் வாங்கி கொடுக்கணும் நாங்க இப்போதான் நினைச்சிருக்கோம். So he's basically saying that we didn't expect the Oscar award. For us it was like caring for a child, but this has come. Boman Belly, நீங்க இது சொல்லுங்க, அம்மு ரகு இவங்களுடைய ஸ்டோரி இந்த இந்த இது கிடைச்சப்புறம், இந்த விருந்து கிடைச்சப்புறம் அவங்க கிட்ட சொன்னீங்களா இந்த மாதிரி உலகத்திலேயே பெரிய விருந்து அவங்களுடைய கதைக்காக கிடைச்சிருக்கு அப்படின்ட்டு? I'm basically asking them, did you say that, you know, the story of Boman and Belly, did you tell, the story of Raghu and Ammu, did you tell them that they won the biggest prize in cinema in the world? எனக்கு சந்தோஷம். இப்போ எல்லாமே பார் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து போகிற வழியிலிருந்து எங்களை பாராட்டும் போது, ஓ அவடன்னா இப்படி இருக்கான்னு என்ன நாங்கள் காட்டினாங்க மாதிரி தானே ஒன்றும் தெரியாது. இப்போ எல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போ எல்லாம் ஓ எங்கள் இருக்கிறதுக்கு எங்கள் முதுமலை கேம்புக்கே நல்லதாயிருச்சு. இப்போ தான் சந்தோஷம். நாங்கள் பண்ணதுக்கு 2 குட்டி வளர்த்ததுக்கு அதுக்கு நல்ல பேர் வாங்கி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ தான் எனக்கு சந்தோஷம் இருக்குது. ஏன்னா இப்போ எங்கள் பொம்மிக்கு ரகுக்கு தான் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ஏன்னா அவங்க 2 பேரை நிற்க வச்சு சொன்னதான் எனக்கு சந்தோஷம். ஏன்னா அவங்க 2 பேர்னால தான் நான் இவ்வளோ தூரம் போயிட்டேன். 2 பேர் இல்லாமல் இருந்தால் நான் போயிருக்க மாட்டேன். She's saying thanks to Guneet and to Kartiki. Because of them, people now know about the Mudumalai camp and about Raghu and Ammu. Thanks to them. I don't speak the language. They're the most beautiful people I've met in my life. Thanks to them. What was it like when you met them first? I am in awe of them. How much love do they have to give? And they're so thoughtful and spiritual in their way. I mean, Boman and Belly and their connection, their love story, their love for the animals. It's the animal that actually brought them together in that sense. I mean, they became husband and wife after the animal. It's beautiful. Like I'm tear-eyed, but it's beautiful. Boman Belly, இது சொல்லுங்க, உங்க முதுமலை கேம்ப்ல இந்த ஆஸ்கர் விருந்து பெற்றப்புறம் உங்களுடைய சராசரி வாழ்க்கை அது வந்து எப்படி மாறி இருக்கு? I'm asking them, how has their daily life changed at the camp, because they have a very cloistered life. How has that changed after this Oscar? ஆஸ்கர் அவார்டுக்கு லைஃப் சேஞ்ச் ஆனா எல்லா கெஸ்ட்டுங்க வர்றாங்க, போற வழியில வர வழியில எல்லாமே கூப்பிட்டு பாராட்டுறாங்க. எல்லாமே பாராட்டுறாங்க. அவங்க அதை அவார்டு வாங்கினாங்க. அப்ப நமக்கு அவார்டு வாங்கும்போது நமக்கு பெருமை தான் இருக்கு. நமக்கு நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப பெருமை. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இப்போ ரொம்ப சொன்ன மாதிரி ஹாப்பியா இருக்கு. நம்ம இந்த இது வந்து நான் ரகுக்கும் பொம்மிக்கும் இது சொல்லணும். So he's basically saying that people have started recognizing them. They were living in a closeted life inside a forest. People are starting to take selfies with them and stuff. People are starting to recognize them. They are the real stars, and they have a new calf. Yeah, they have a 3 months old new calf. They found a new calf. Yeah. Boman Belly, இது சொல்லுங்க, இந்த மாதிரி டாக்குமெண்ட்ரி, அதாவது இந்த மாதிரி திரைப்படங்கள் உங்களை பற்றி இல்லை சராசரி மக்களை பற்றி இந்த மாதிரி திரைப்படங்கள் வரணும்ன்று ஏன் நம்புறீங்க? அந்த மாதிரி வந்தா என்ன இதாகும் உங்க அதாவது ஒரு யானைக்கு வந்து பாதுகாப்பு கொடுக்குற ஆளுங்களை பத்தி அந்த ஸ்டோரி, அந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸ் ஏன் வரணும்ன்று நீங்க நினைக்கிறீங்க? So I'm basically asking him, you know, it's a story of elephant caregivers. Why should such stories come out, and how do such stories come out? இந்த இது வந்து எடுத்தனால நம்ம ட்ரைபிள்ஸ் பத்தி இந்த யானைக்குட்டி வந்து எப்படி வளர்த்துறாங்க, எப்படி பண்றாங்க, எவ்வளவு கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லி நைட்டு பகல தூக்கம் இல்லாம இது வந்து அப்போதான் அவங்க இந்த வெளியூருக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கு. இப்போ இதே மாதிரி இன்னும் மேல இது மாதிரி நல்லா நல்லா வந்து இதே மாதிரி எல்லாமே இந்த மாதிரி நான் மட்டும் இல்லை, இந்த யானை கேம்புக்கே பெருமை கிடைச்சது. இது ஒரு டாக்குமெண்ட் வந்தனால தான், ஓ யானை வளர்த்துறாங்க, இப்படி கஷ்டம் இருக்கு, இப்படி பண்றாங்க, இப்படி செய்யறாங்க, அது ரொம்ப கஷ்டம் தான், நம்ம குழந்தைங்க விட நல்ல ஒரு படி நல்ல மேல பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்துக்கும் இப்போ தெரிஞ்சிருச்சிங்க. அதே மாதிரி இது இன்னும் அதே மாதிரி வந்து இதே மாதிரி நல்லா நம்ம ஆளுங்களும் இதே மாதிரி நல்லா எல்லாருமே சந்தோஷப்படணும். இது ஒரு டாக்குமெண்ட் எடுத்ததுக்கு எல்லாத்துக்குமே உலக அளவுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. இப்போ ஓ யானை குட்டி வளர்த்துறாங்க, இந்த மாதிரி தான் வளர்த்துறாங்க, இந்த மாதிரி தான் செய்யறாங்க. அவங்களுக்கும் குட்டி வளர்க்க எவ்வளவு கஷ்டம் இருக்கு, நைட்டு பகல் தூக்கம் இல்லாம குட்டி வந்தாலும் எவ்வளவு கஷ்டம் இருக்கும். அதே மாதிரி ஏதோ நமக்கு ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அர்ஜென்ட்டுக்கு ஆத்திரக்க நம்ம அர்ஜென்ட் போட்டு போக முடியாது. ஏதோ நம்ம குடும்பத்தில் ஒரு இது இருந்தாலும் கூட நம்ம அர்ஜென்ட் போட்டு போக முடியாது.
அதுக்கு நம்ம ஒரு ஆளை வச்சு, இல்லைன்னா நான் இருக்கணும், இல்லைன்னா எங்க வீட்டில் இருப்பாங்க. அவங்க 2 பேர் ஏதோ ஒரு ஆள் இருந்தது ஆகணும். இல்லைன்னா நம்ம தனியெல்லாம் விட்டு போட்டு போக முடியாது. வெளியே யார் வந்தாலும் யார் பேசினாலும் அதுக்கு அது சில டைம்ல பால் கொடுத்தாலும் குடிக்காது. அதே மாதிரி எது கொடுத்தாலும் சாப்பிடாது. நம்மளை நினைச்சிட்டே அதை அளந்துட்டே இருக்கும். He's saying something interesting. He says, you know, because of this documentary, our story is out. Everybody now knows how difficult it is to raise a baby elephant. That even if you have a family emergency and that you have to rush, you cannot, because somebody has to take care of this young being. And so he's saying something quite fantastic, and I think it's applause worthy that here you have two individuals whose life, their own life, has become secondary to giving care to these elephants, and I think that's incredible. I mean, we wouldn't leave, you know, our near and dear ones, but they Yes. can't because of They because can't, of having and that's exactly why, you know, even we thought about the whole taking them to their, but they really cannot leave their baby elephants, and they have a new calf, you know. Yeah. And even coming to the city, we did a press conference in Bombay. It's hard for Yeah, them, yeah. you know. So and they're so sufficient in the forest that it is beautiful. In fact, I'm getting goosebumps just meeting them and seeing them. Thank you. Please tell them. Sure. They're beautiful. Guneet and amma we வந்து love them. நன்றி சொல்றாங்க உங்களுக்கு. And we Final love question. them. Yeah, final question உங்ககிட்ட. உங்களுக்கு வந்து புதுசா ஒரு பேபி எலிஃபென்ட் வந்திருக்கு அப்படின்னு இவங்க சொல்றாங்க. அவங்க கிட்ட இந்த நியூஸை சொன்னீங்களா? உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆஸ்கர் விருது கிடைச்சிருக்கு, உங்க வாழ்க்கையை பத்தின இந்த டாக்குமெண்ட்ரிக்கு இந்த ஆஸ்கர் விருது கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்களா? பொம்மிக்கிட்டையும் ரகுக்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணியாச்சு, சொல்லியாச்சுங்க. எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. Okay, so he's saying he's shared it with Ammu and Raghu, and they were very happy to hear the news. All right, thank you very much to Boman and to Belly. Thank Ladies you. and gentlemen, they are the Elephant Whisperers. It's their story that's won them the Oscar, won India the first Indian production to win an Oscar. I want to just round off with some questions about the industry and where it goes from here. You know, one of the questions that I'm sure you get asked a lot is, how easy or difficult is it to be a woman filmmaker? I mean, we still, even in this day and age, I mean, we have Meghna Gulsar, we have maybe Zoya Akhtar, a handful, maybe 4 or 5. Under 5% women are directors in the industry. Under 5% in the industry. Will it change? Is it changing? I'm determined to, in my entire power of being a producer and 16 years of work. I mean, Sikha is determined to, and I think a large part of Netflix is also promoting that. So we are determined to have more and more female creators and open doors. And I hope Kartiki and my journey inspires more to just pick up a camera and What tell are their the story. obstacles you face? I mean, why is it I mean, there is harder for you? You know, I think it's years of patriarchy. It's years of conditioning also. It's definitely improved. Okay. It's definitely, there are many amazing women. I think post the Me Too movement, definitely it's improved. Okay. Because we know that we have each other and we can double down on each other. It's really important to celebrate each other. Because far too long we've been told that you're each other's competition. You know, it's either you or her. This other. You know, now it's all of us and all of us at once, because there is enough and more jobs and there is enough and more work. And the more we celebrate each other in the rooms that we are not, the more we will get opportunities. So it's time to just celebrate each other. And a decade from now, you will see even more change. But I definitely want to say that there has been a considerable change. Okay. One final question. When do we see Guneet Monga, producer of the 1,000 crore film? I mean, when are you going out and out commercial? I mean, let's say, let me put it this way. When is that Shah Rukh Khan movie, the Pathan 2, produced by Guneet Monga, that's going to come out, 1,000 crore movie? You know, my dream is not 1,000 crores. It's not. What is? My dream is Black Panther and Avatar. Wow. Black Panther and Avatar. What is that? 5,000 crores? 10,000 crores? Yeah, it's around $1 billion. $1 billion. So, matlab, I genuinely want to tell Indian stories that the whole world watches, and at a large scale. And I'm learning that medium, that language and business of looking at Indian films, taking them international, learning the business there. My company is called Sikha Entertainment, which means keep learning and keep growing.
one day. I think 1,000 crores is too small, and it's just it's a little pond that we celebrate. The दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत सपने मुकम्मल करने हैं. Very nice. Ladies and gentlemen, let's have a round of applause for Guneet. I also want to bring on stage her lucky mascot, as you called him. I got married. Sunny is Guneet's husband of what now? 3 months? 6 months? 3 months. We 3 got months. married 12th of December, and we got the Oscar. All right. May I 12th also month. request the family to come up? May I request your parents also to Thank please you. come up on Thank you. stage? This is Please so come special. up on stage. Thank you. Ladies and gentlemen, can we have a standing Thank you. ovation for Guneet Monga? आ जाओ जल्दी आओ. Guneet, mic to chhod do, aap Oscar to pakdo. Please come up. Ladies and gentlemen, Guneet Monga, Oscar winner for the Elephant Whisperer production to win an Oscar award. Can we have a loud round of applause? Thank you very much. The Honorable Union Minister for Home, Amit Shah ji, with us. So he should be joining us. That's the final session of day 1 here at News 18 Rising India 2023. We got some feedback, and I've noted that. We'll pass it on, and we'll make sure today, because we had such a packed schedule, you've hardly had any time to breathe. We didn't even give you a coffee break. That's because we had so many speakers and so many sessions. So the feedback has been that we need, that's one work. Sarkar kya kaam kar rahi hai, sadak ban rahi hai, aapko dikh raha hai, aap gaadi chala rahe hain, aapko pata lag raha hai. There's a joke going around, the fact that Atiq Ahmed reached Sabarmati to Prayagraj in record time. That itself is credit to the expressways, isn't it? So phenomenal work that we're seeing. And like I said, yes, now we've got a mic in the audience. Oh, there's a gentleman there. Oh, okay. Yes, one by one, sir. What's that? One by one. Ek minute. Yes. हाँ जी, आपके हाथ में ही तो mic है, आप ही बोलेंगे. Thank you so much. The moment was when I was listening to each of the union ministers, their pitch, the storyline, and the best part was each one of them were very detailed about the data, which they are dealing day by day. And that's what we deal in the corporate. This is what I like the most about them and the sequence of the session. So they had clarity, and you like the sequence of the session? Yes. Okay. Aapka naam? Manish Sinha. Manish Sinha. Thank you, Manish. Before that, sir, एक minute. Before I take the next voice from the audience, can I please request you to put your hands together for this entire team of News 18, which has been quietly making this happen seamlessly, smoothly. ये जो आपके सामने ये बड़ा पर्दा दिख रहा है, जहाँ पे सारे चेहरे past and present of Rising India who've come, all the celebrities, इसके पीछे एक टीम बैठी है, बाहर एक टीम बैठी है, और यहाँ खड़े हैं बहुत सारे लोग who have contributed to making this session that you've enjoyed so much. Have you found it gripping or not? So it is credit to Team News 18 India. So thank you very much, Team News 18 at Rising India. Yes, sir. जिनके हाथ में mic है. हाँ जी, sir. Yeah, the way I said to you, we should be given a chance to participate so that it's a lively, otherwise it's boring. Okay, sir. So now Mr. Feedback taken. Yeah, Amit Ji is coming, so please allow to have an interaction with him. Well, we have to see how much time we can get, and if he does agree to take questions from the audience, we will try.